প্রিয় ৪৯তম স্পেশাল বিসিএস পরীক্ষার্থীবৃন্দ, অভিনন্দনের শুভেচ্ছা। আজকের আলোচনায় থাকছে জন মিল্টনের লেখা একটি বিখ্যাত এপিক, যেটি হচ্ছে প্যারাডাইস লস্ট। এই প্যারাডাইস লস্ট 12টি খণ্ডে বিভক্ত। প্যারাডাইস লস্ট পাবলিশড হয় 1667 সালে। এই এপিকের মেন ক্যারেক্টার হচ্ছে সাতান বা শয়তান, অ্যাডাম, অ্যাডাম বলতে আদম, ইভ, ইভ বলতে হাওয়া। এটি মূলত আদম ও হাওয়ার, তারা যে জান্নাতে ছিল, তারা যে সেখানে ভুল করেছিল, সেই পুরো কাহিনীটি প্যারাডাইস লস্টের মাধ্যমে জন মিল্টন দেখিয়েছেন। এরপরে ইউরিয়েল, গ্যাব্রিয়েল, গড দ্য সান, বেলজিবাব, ডেট, সিন। এই ইপিকের জেন্ডা হচ্ছে ইপিক পোয়েম, ক্রিস্টিয়ান ইপিক, হিরোইক পোয়েম। এর রচনাকাল দেখানো হয়েছে 1658 সাল থেকে 1663 সালের মধ্যে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 1667 সালে এবং পুরো 12টি খণ্ড প্রকাশিত হয় 1674 সালে। এই ইপিকের লেন্থ অর্থাৎ লাইন রয়েছে 10,565টি। এটি মূলত ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা। এই ইপিকের মেজর থিম হচ্ছে দ্য ফল অফ ম্যান, ফ্রি উইল ভার্সাস প্রিডেস্টিনেশন, গুড ভার্সাস ইভিল। তো পরীক্ষার্থীবৃন্দ, এই এমসিকিউ ক্লাসগুলো করার আগে আপনারা অবশ্যই প্রতিটি পেলের এবং ইপিক এবং যে কবিতাগুলো রয়েছে অবশ্যই সামারিগুলো জানবেন। সামারিগুলো জানলে আপনারা এই ক্লাসগুলো খুব সহজে বুঝতে পারবেন। এখন আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা আসা কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ এই প্যারাডাইস লস্ট থেকে। হাউ মেনি বুকস ওয়ার ইন দ্য অরিজিনাল 1670 এডিশন? 12 books. How many lines does Paradise Lost contain approximately? 10,500 lines. What form does Satan take to tempt Eve? A serpent. What does Milton invoke at the beginning of epic? Heavenly muse. The character of Satan is an example of which types of character? Anti-hero. Milton's epic reflects which 17th century intellectual movement? Puritanism. Paradise Lost attempted to justify the ways of God to men. Of the following authors who wrote an epic? John Milton. What meter is used throughout Paradise Lost? Blank verse. What biblical books primarily influence Milton's epic? Genesis and Revelation. What reason does Eve give for eating the forbidden fruit? All of the above. Complete. Justify the ways of death to man. God. What does Paradise Lost symbolize in the epic? All of the above. The concept of justified rebellion in the epic relates to Milton's political views on tyranny. Better to reign in hell than serve in heaven. Who wrote this? John Milton. In which century was Paradise Lost written?
17th century. Where does the epic begin? In hell. Who judges Adam and Eve after their fall? Christ the Son. The fall represents which major theme? All of the above. তো পরীক্ষার্থীবৃন্দ যেগুলো অল অফ দ্য অ্যাবাভ দেওয়া আছে সেগুলোর এ বি সি গুলো ভালোভাবে পড়বেন, কারণ এখানে অল অফ দ্য অ্যাবাভ আছে, হয়তো পরীক্ষা আপনার বি অপশন আসতে পারে, সি অপশন আসতে পারে, অথবা এ অপশন আসতে পারে, যে কোনো একটি আসতে পারে। What distinguishes Milton's epic from classical epic? All of the above. Paradise Lost is an epic. What is the opening word of Paradise Lost? Of. What is Satan's first major speech about? Revenge against God. Complete this famous line. Better to reign to hell than serve in heaven. What does Adam say about Eve that shows his love? All of the above. Milton's use of classical allusions serves to all of the above. The Satanic school of criticism argues that all of the above. Who is the English epic poet? John Milton. How does Satan first enter paradise? By leaping over the fence like a wolf. Who speaks the line, "The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven"? Satan. What literary device is most prominent in Milton's epic? Similes. Extended comparison. What does the tree of knowledge represent? All of the above. What does Satan claim about his flowers in hell? Here we may reign secure. তো পরীক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা জানবো এই প্যারাডাইস লস্ট যে 12টি খণ্ড রয়েছে তার মধ্যে 9 নাম্বার এবং 10 নাম্বার খণ্ড নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। 9 নাম্বার খণ্ডে ক্লাইম্যাক্স দেখানো হয়েছে, দ্য ফল অফ ম্যান, এবং 10 নাম্বার খণ্ডে কনসিকোয়েন্সেস অ্যান্ড জাজমেন্ট। 9 নাম্বার খণ্ডে লাইন রয়েছে 1189টি এবং 10 নাম্বার খণ্ডে লাইন রয়েছে 1104টি। এই 9 এবং 10 নাম্বার খণ্ডে যে সেন্ট্রাল থিম রয়েছে, টেম্পটেশন, ফ্রি উইল, কনসিকোয়েন্স অফ ডিসঅবিডিয়েন্স, জেন্ডার রিলেশনস। এখন আমরা জানবো 9 এবং 10 নাম্বার খণ্ডে যে গুরুত্বপূর্ণ আনসিকগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে। হোয়াট ডাজ ই ফার্স্ট নোটিস অ্যাবাউট দ্য সার্পেন্ট? ইটস আপরাইট posture. How does book 9 begin? With an invocation about tragic argument. How does Christ approach Adam and Eve for judgment? With mercy and gentleness. In book 10, who first discovers Adam and Eve's disobedience? The guardian angels. How long does Satan search for suitable creature to inhabit? 9 days. What do sin and death do after the fall? Follow Satan to earth.
What time of day does the temptation of Eve occur? Midday. What happens to Satan when he returns to hell? He is transformed into a serpent. What does Eve call the tree after eating its fruit? Mother of science. Who speaks the line knowledge forbidden? Eve. What does Adam say when he decides to eat the fruit? How can I live without thee? What does Christ say about the punishment of death? It will be spiritual first. What literary technique does Milton use to build suspense before Eve's temptation? All of the above. What does the discord between Adam and Eve after the fall symbolize? All of the above. The transformation of Satan and his followers into serpents represents all of the above. The bridge built by sin and death represent all of the above. The final reconciliation of Adam and Eve shows all of the above. The psychological realism in Eve's temptation shows all of the above. How does Milton's portrayal of the fall reflect 7th century's gender views? All of the above. তো পরীক্ষার্থীবৃন্দ অবশ্যই অল অফ দ্য অ্যাবাভ যেখানে যেখানে আছে সেগুলো এমসিকিউ ভালোভাবে অর্থসহ মনোযোগ সহকারে পড়বেন। এখানে হয়তো অল অফ দ্য অ্যাবাভ দেওয়া আছে, হয়তো আপনাদের পরীক্ষায় এ অপশন অথবা বি অপশন অথবা সি অপশন যে কোনোটা থাকতে পারে। তো আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো একটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।